In Spain, Catalans have a reputation for being tight with money. This is because back in the 19th century, despite a lack of natural resources, Catalan society, socially flexible, trade-based and with many small-scale property owners, was able to create the first industrial revolution in southern Europe. Spanish legislation, however, remained geared to a mainly agricultural economy that favoured large-scale landowners. The emerging Catalan bourgeoisie reacted by insisting that public money was ploughed into infrastructures which would favour a modern industrial economy. And as the only economy of this type was in Catalonia, the Spanish started to see the Catalans, and the image has stuck, as financial parasites, sponging off the rest of Spain. Always bribing the rest of the Spaniards to get what they want, and we give them to them, and then they ask for more, and then and gone, and never will stop. So was money then the main bone of contention between Catalonia and Spain? Están chupando de todos los españoles. Los catalanes chupan de los españoles. Los catalanes son los que más dinero reciben de España, sí. Que el PSOE les regala a todos los catalanes, les da mucho dinero. No escondas tu interés por el dinero en algo de cultura o de tu identidad propia, porque entonces yo mañana digo que las personas que vivimos en mi edificio tenemos una cultura propia y entonces yo no quiero pagar impuestos y quiero que el resto me paguen a mí. I decided to check with a fellow Englishman who knows Spain a lot better than I do. Well, I think it's partly to do with this is what I'm about to say is pathetic. I mean, because one would hope there would be more serious answers. To a large extent, it's jealousy. Because when the Catalans when Catalan politicians protest that they believe that a disproportionate amount of the Catalan economy goes to the rest of Spain, this is then presented to the rest of Spain as if they're being robbed. Creo que en estos momentos Cataluña aporta muy poco al conjunto de España, se ha convertido en un obstáculo, no añade sino que quita y además es un cáncer porque es una zona de España sin libertad que está extendiéndose. It's very similar in many ways. It has similarities, let's say, put it like that, to a certain kind of anti-Semitism. You know, a lot of the stereotypes or stereotypical traits that are put on the Catalans are not too different from the ones that were put on Jews before the Second World War. Back in Barcelona, I asked the head of the Bosses Union, Joan Rosell, about the accusations of Catalan greed. If we are contributing to the rest of Spain each year with 20% more, at the end it is a disaster, and the infrastructure in Catalonia it doesn't work. On the other hand, we are paying toll in the highways, we are paying private and we are paying public, and it can be impossible to maintain this situation in the next years, because if not, our tendency to the poverty will be very, very clear. We are sharing our wealth, but it's absolutely incredible that the other parts of Spain can say that we are not sharing. We are sharing, but we want to share just only one part, not 100%. Catalunya pateix, és víctima d'un dèficit fiscal permanent. Cada català o catalana paga a Madrid aproximadament uns 2.500 euros que van a Madrid i ja no tornen aquí. És una xifra astronòmica. As Catalonia is Spain's third wealthiest autonomous region, it seems only reasonable that they should pay more to help out the poorer areas of the country, just as similarly wealthy regions do all over Europe. This means that they pay central government more than they receive from it. The difference is called a fiscal deficit. Let's take a wealthy English region, the southeast, for example. It is 17% wealthier on average than other English regions and has a fiscal deficit of 6.38%. Or let's take Paris, which is 51% richer than the average French region and has a fiscal deficit of 4.36%.
Or again, we can look at one of the wealthiest German lands, Bavaria, which is 16% richer on average than the others and has a deficit of just under 4%. So what about Catalonia? It's 22% wealthier on average than other Spanish regions, but its fiscal deficit is neither more nor less than 9.76%, almost 10% of everything it produces, which is more in real terms than the English southeast, Paris or Bavaria. No less than 18,500 million euros skimmed yearly off the taxes of a total population of just 7 million, making Catalonia by far the most highly taxed region in Europe. In the last 10 years, what with 50% of all recent foreign immigrants to Spain now living in Catalonia, it is unable to meet the new challenges this poses to its locally financed school and health services. Ellos pagan, por ejemplo, que pagan mucho para el resto de España. Sí. Y en parte llevan razón. Bueno, en parte, llevan una gran parte de razón. Porque, por ejemplo, con lo que pagan de impuestos los catalanes, como muchas regiones españolas, se están manteniendo comunidades como la comunidad andaluza, o sea, Andalucía, ¿no? Sí. Andalucía la están convirtiendo en un país subvencionado, sí, con el PER y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. És normal que fora de Catalunya, gràcies en part a l'esforç fiscal dels catalans, hi hagi territoris que puguin tenir la totalitat dels llibres de text gratuïts, que puguin tenir el permís de conducció de vehicles per a joves gratuïts, que puguin tenir més places en hospitals, més places en residències per la tercera edat. So, far from being selfish, Catalans see themselves as the ones who are being exploited and feel that the contribution they make entitles them to a greater degree of autonomy. Y es que Cataluña es víctima de un hecho. Cataluña no puede hablar de tú a tú, de nación a nación, con España. Y esto no es víctima, esto es una realidad evidente. Lo que sí que es verdad que España le cuesta mucho aceptar planteamientos de tipo federal, de tipo confederal, de tipo igualitario, y esto España no lo acepta. A la Gran Bretanya hi ha una tradició democràtica i una cultura democràtica que no existeix a Espanya. La tradició i la cultura democràtica a Espanya són més fràgils, s'han vist agredides per llargs períodes de dictadura i, per tant, Catalunya és com Escòcia, però Espanya no és com la Gran Bretanya. I hi ha encara una altra diferència. As the communication gap between Spain and Catalonia widens, there is less willingness on either side to compromise. As Alfonso Guerra, Vice President of Spain under the socialist leader Felipe González, explains. En realidad, el crecimiento de estas ideas independentistas en Cataluña y en el País Vasco se dio en la segunda legislatura del señor Aznar. Cuanto más centralista, españolista, autoritario se mostraba, más crecían los nacionalistas. All over the world, national identity finds an outlet through national sports teams. Catalonia isn't allowed to have one. But this lack is partly made up for by Barcelona Football Club, which has become Catalonia's default national squad. Nuestra idea de país es diferente de lo que es España. Entonces nosotros consideramos que Cataluña pues, es un poco más y el Barça ha sido durante muchos años la forma de representar esta nacionalidad del país. El Barcelona representa esta selección nacional que nos falta en Cataluña. Esto es otro país. Aquí es otro país. Cataluña es otro país. Es un tema muy largo de explicar, pero bueno, aquí nos sentimos más... Es como Escocia. En Escocia no se ven muchas banderas de la Gran Bretaña, ¿no? No. Pues lo mismo. Entonces, ¿pero tenéis algún problema con España o...? Bueno, sí, pero bueno, que queremos ser independientes. Pero bueno, no nos dejan. In the stadium, Catalan flags are waved with pride. There isn't a single Spanish flag in sight.
Among supporters of Real Madrid, Spain's leading football club, anti-Catalan feeling is freely expressed. Hace 2 semanas fuimos al campo del Barcelona, no había ninguna bandera española en el campo. ¿Eso por qué? No era... Esa gente no es española, cuando no tiene bandera española pues son españoles, son catalanes y punto. La gente o es catalana o es española, pero las dos cosas no está bien visto. ¡Viva España! En inglés, porque Cataluña is not Spain. Ah, ¿y es un problema para los españoles como conjunto? No, para Cataluña, para ellos, no para España, para ellos, que son catalanes y se quieren independizar. Es que en Barcelona la bandera española la queman. ¿Y eso por qué? Pues porque no les gusta España. Pues por eso les llamamos, en España se le llaman los polacos. Porque son catalanes, son de ahí de Cataluña, y nosotros somos españoles y son catalanes que se vayan a la mierda. It isn't just the man in the street who is getting worked up about the nationalist question. The Spanish media, with broadcasters like Jiménez Los Santos, are now adding even more fuel to the fire. No viene Cataluña, allí no se puede hablar. Si hablas y les llevas la contraria, te atizan, te encarcelan, te persiguen, te multan, te acosan, te trituran, te injurian en TV3, en fin, de todo. Te sumergen, y es más, te ahogan. Mira, aquí el proceso de liquidación que se está viviendo en España no es violento como en los Balcanes, de la noche a la mañana, ¡bom!, una guerra, etc. No, es un arrinconamiento sistemático de la gente que se sigue sintiendo español, que quiere hablar en español, que quiere que sus hijos estudien en español y no pueden. It's very similar, and I don't want to make comparisons, but from what I've read, it's very similar to the kind of broadcasting that was going on in Yugoslavia for 10 years leading up to the Civil War, and the Bosnian War, I mean. And for me it's quite frightening, you know, I hear that man on the radio and more than upset me, or he frightens me. To find out just how serious this issue had become, I decided to seek expert advice from a Madrid University professor, Jaime Pastor. El papel que juegan la mayoría de los medios de comunicación es en general negativo, porque en lugar de favorecer ese conocimiento de las otras culturas y tender puentes, digamos, entre las distintas identidades nacionales existentes en el marco del Estado español, tienden a buscar confrontación. Hay personas que estamos muy preocupados en esta situación que, bueno, recuerda a veces, salvando las distancias, digamos, el ambiente que vivía Viena en los años 34-35, ¿no? 1934-35, que si no eras un poco antijudío, eras poco austríaco. Ahora en España se vive una situación peligrosa de si no eres un poco anticatalán, digamos, eres poco español, ¿no?